atibatike zvechopu chopu yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yedu. Nasi panapa ndine nyaya dzakawanda dziripo, saka regedzai ndichangoita zvekuti ndingobatanidzira kuitira kuti tichingonzwisisana muchionerawo skiri racho kuti ndeipi chaiyo iri kutambika handiti. So panapa paita nyaya iri kubuda neku the Geza revolution, nyaya iri kubuda yanga yakazara mumastreets, nyaya iri kunetsa, nyaya yekuti zvoni president Emerson Mnangagwa vangangobuda munyika chinyarariri vakananga kuBelarus, but kune vamwe vanhuwo vemubato reZANU-PF vanga vari kuramba nyaya idzodzo vachiti hakuna zvinhu zvakadaro zvakaitika, muri kungotaurawo nyaya zvemusoro wenyu. But vanhu vachiramba insista vachitaura kuti no that man vachitaura kuti nekudzoka kwake kwaakabva aita anga ari manheru ane zuro handiti musi weSaturday, iye akabuda paWednesday akadzoka Saturday, ndo mamiriro akaita nyaya yacho panapa. But according matauriro avari kuzozviita vari kuti fellow Zimbabweans, on Wednesday night Zimbabwe was left without a president after Mnangagwa sneaked out of the country without following presidential airport protocol. Leaving the country without an acting president, Mnangagwa left in a private Embraer Legacy 600 PA 777 jet owned by Alex Zingman, a notorious arms dealer that was accompanied a cargo plane that took our gold and diamond. There's been no official communication up to now. But fellow Zimbabweans, Mnangagwa is now returning with a luxury Boeing 735 stroke 7Z5 BBJ VIP business jet. He is an hour away from landing at Robert Gabriel Mugabe International Airport. We have been monitoring his moments and we will be there again to monitor what those planes are bringing. We are away and we know Mnangagwa is carrying weapons brought with our minerals and money to be used against us. His motorcade was spotted going to the airport an hour minutes ago. But fellow Zimbabweans, don't worry, we have and will always be ahead of him. Ndo zvakabuda zvichikutaurwa nevarume veGeza revolution vachisimbisa vanhu vachitaura kuti aiwa tiri kumberi kwake, tiri kumuonera zvese zviri kuitika, musazovhunduke, musatye zvenyu pane zvinhu zvacho zviri kuitika, because munoona kuti because nyaya yanga yapo ndekuti vanhu vanenge vakutika muri kungotaura mungotipa information idzodzo, but what are you going to do panyaya dzeinformation yenyu muchinge mune plan ipi? Ndo dzimwe dzenyaya dzanga dziri kutaurika dziri kutenderedza vanhu musoro. So nyaya iyi, this message yandachiverenga yakataurwa nezvayo akanga atori manheru eSaturday naye ndo pakaitika zvinhu izvozvizvi. But without wasting much of your time, regedza tipinde pane imwe nyaya panapa tobva tazongojambira kunanga pane nyaya hombe of the day yatoda kuti munzwe panapa iri kutaurwa handiti. Paita nyaya newspaper reDailyNews zviri kupiringishana, vari kuita kumarana musoro naadvocate Chamisa. As this engineered pact is hopeless, Chamisa says about the proposed new opposition coalition. Ndo zvinhu zviri panapa zviri kutaurika izvi. Saka Chamisa manje ukaona manje akuda akunzwa isoka anomhanya ubva apindura, because chinoitika ndechekuti vanhu vazhinji havazive kuti iyi DailyNews iyi varedzi veDailyNews vacho relationship yavo naChamisa yakamira sei. Vanhu vekuti vakabvira vese kubva kare, ndo inorana iri under Alpha Media what yekuzobuda chinziri kutadza kubhadhara vashandi chegore riya. Saka ndo ngirikini yacho CEO wacho is Trevor Ncube and team racho rimwe ringoripo tingati CEO tingati muridzi wayo ndi Trevor Ncube, because maCEO unokwanisa kungogara uchingochinja unguti aiganimbochinja nimboisa umwe handiti but muridzi wayo ndi Trevor Ncube. Ndo kunowanika majournalist akasiyana-siyana namuhlanga nani ndo vanongoshanda vari inorana mabranches ezvinhu zvakawanda. Saka kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika pane nyaya idzodzo. I will explain. Regedza titange tamboenda pane nyaya iri kupindurwa naChamisa panapa. Chamisa ari kuti ignore the mischief. I have noted with deep concern the DailyNews front page story titled "This Engineered Pact is Hopeless," which appears to allege that I have dismissed the efforts of others to advance the struggle for a better Zimbabwe in a manner they consider appropriate. Regrettably, the story is misleading
is a work of editorial fiction and is intended to inflict injury, it is fundamental principle of journalism that reporters should report the news, not manufacture it. When editorial standards are compromised in this way, public trust and our freedoms are put at risk. I remain fully committed to representing the interests of Zimbabwe and to advancing the struggle for a better country in due course. I will be rolling out a plan aimed at achieving that goal. Any attempts to distance us from this object will not succeed. Thank you for your consideration of my take. A new great Zimbabwe is in our lifetime. The citizens shall govern. Do mendure kubuda ichipintro pana advocate Nelson Chamisa. So nyaya inenge iripo majichitika ndiye kuti vanhu ve aufa chakuti pane zvinhu zvaoka inini, because there was a rumor inga iri kutendera chiti iye aidawo kuti awanewo license yekuti arane TV station, because zvinhu zvese zvakungedona unongoti but ndine yakatika iripo, tinongounza vanhu vachitongodididi tichirana. Saka kana pa TV tikawanawo license tokwanisa kuchimhanya mamhanyira tinechita tichida. Saka zviri kunzi zvakaramba izvozvo handiti. Saka zvaramba manje obviously ndo paakatanga kubuda, because yeTrevor Nyuba wachakabuda kutotanga kutotsemurana nayo ZANU-PF kuti zvekunyeba. Saka pakunotsemurana nayo kwaanga akuita apa ndo paakunetsa pakuti manje Chamisa abuda kuti anenge asina kuzvipindira kanyaya dzacho, but Chamisa paitsemurana neZANU-PF vanhu ava ndo vekuti vaimupusha zvekudaro manewspapers avo. Let's be very honest, vanhu vekuti maplatforms avo even everywhere vanhu vekuti vaitomusupporta vari behind. Saka iwe manje maybe vakuona kuti zvinhu zvavo zviri kuenda down, but uyu wacho akutanga asisiri interested zvekuti varambe vachingoita the same fight vanga vari kungoita munhu kuti anga angonyarara. Saka vanenge vakuti uyu akuitawo sei uyu, handimi kuzviona. Saka vanzi paakumubikira nyaya manje kuti ayo iwo uri kuti havana zvinozikanwa zvavari kuita izvozvizvo, ndo nyaya imwe iri kuningina. But ndikuonawo kune vanhu 2 or 3 vari kubuda vari kupikisana, vamwe vari kupikisana, vamwe vari kusimbisana nenyaya idzodzi dziri kuitika. Umwe ari kuti zvoni, you say you remain fully committed to representing the interests of Zimbabweans, but where have you been during one of the biggest constitutional conversations in recent years? On Cap 3 public hearings, parliamentary submissions, governance reforms and national debate, silence, no clear opposition, no engagement, no leadership. Zimbabweans cannot live on suspense hints and carefully crafted statements. Forever leadership is not occasional messaging from the shadows, while others are actively participating in a national processes. If you look at it with almost sobriety, your third paragraph of your post actually confirms that the newspaper's headline in your third paragraph is clear. You feel that you yourself shall come up and up with a solution for all the citizens, yet the struggle need not to see any names. Zvakaoma vedu hanzi iwo uri kutasira kuti uchada kuuya nesolution uri one iwo ndo zvouri kuda kuzvisimbisa. Saka zvouri kutaura third nickname yako iri kutosimbisa futi statement ragadzirwa nevechinema manewspaper, ndo zviri kutaurwa panapa. In your response I didn't hear the part where you appreciate the efforts of others. I thought that's what you were supposed to address. We understand your efforts, but what do you say about the efforts of others? Ndo imwe yaari kubatwa nayo vanhu vanongotaura zvakawanda. Ini zvangu haidza tingambodziswerere, tingatoswera katingoningirikana nyaya idzodzidzi. Nyaya dzaChamisa nevanhu veZimbabwe hadzipere. Habendoti vanenge vachiita nasei kuZimbabwe ikoko, nyaya dzacho hadzipere. Unongonzwa kuti kadai nhasi wazodai mangwana apomerwa imwe, mangwana azodzwa yakati tingatozviteedzera tikatoswerera. But ladies and gentlemen, regedzai tipinde pane imwe nyaya iri panapa yakati kurei mbijana, yekuti ndaona kuti iri kutizwa nevanhu vakawanda vari kutya kuudzana chokwadi ichi. Asi ndisati ndapfekera panapa vhidhiyo randoda kuti muone, ndoda kuti mugare manzwisisa kune maZimbabweans ese vari muSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvaaeasy. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Vabate, taurai navo Mukoma Owen, vanokubatsirai, vanokuitirai. Nhamba dzavo ndo dziri kuappear on the screen on the beautiful flyer idzo. Saka kana uchida kuregisterwa company
muno South Africa usina permit iwe kana kuti study permit is enda pa number idzodzo vari nationwide because vanokwanisa kuitira kuti kwauri ikoko ivo vari kwavari. Saka unotaura nawo kuti education research ndanzwa kazvichitaurwa kwakulen kuti munokwanisa kuregister makambani mimi munokwanisa futi kuti ndiwane FNB business account handiti. Saka gara wavabata pane namba dzavo dziri kuappear on the screen, zvimwe zvese unotaura navo ipapo zvaunongoshida kuzonzwisisa. Ndisati ndapedza nguva yenyu, aiwa ngatipinde tinzwe zviri kutaurwa nevakuru ava. Pakashata kwakatsamwiwa gore rino ndokutaurirai. Vari kufamba nguva iri kusvika yekuti simba rekutonga nyika ribve pane umwe richienda pane umwe. Saka mubvunzo wangu uri pa prophets and pastors for ED. Kana ED akaita hand over power, kana kuti akaita step down, what are you going to do? Are you also going to step down? Vaya vaiti, he is the God of the nation. Your God will soon leave the throne. Muchave vafundisi vani. Saka munenge makuita sei? Because the Bible says, cursed is the man who trusts in mankind, who made flesh his power, a man that departed from the Lord, who shifted from being a pastor for Christ, a prophet for Jesus, or a prophet for an individual. Kesi yo yakakura. Kwa hiyo upenyu wacho kungorarama zvakanaka musina mascandals. Pane kuti munozoda kunohwanda nemunhu to the extent yekuti munomuita mwari wenyu, because munenge mune zvamuri kutya kuti iye akasatidzivirira zuva ridoki tiita sungwa, kana iye akasatidzivirira zuva ridoki pfuma inenge yaparara, mascandals anenge abuda pachena. Sa munosvika pakumuti mwari wenyu, pasina iye hamukwanisi kurarama. That's why you are calling him your God. Bad news for you, because your God is going to disappoint you. What are you going to do? Are you also going to leave ministry? Are you also going to resign from being pastors and prophets? For your God is soon to disappoint you. Mwari chete ndiye asingazobvi pachigaro choumwari kubva kusingaperi kusvika kusingaperi. Advice yangu to all the pastors and prophets who are coming, the ministers, evangelists, whosoever, ingorarama a genuine life that doesn't need anyone to protect you except God.